ძვირფასობრივი მოგესალმებით. დღეს შევატარებთ მეორე საერთაშორისო კონფერენციას მედიცინის ფაკულტეტის ეგიდით, რომელშიც მონაწილეობენ ფაკულტეტის საერთაშორისო მშენებლთა საბჭოს წევრები. მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისათვის, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენ სტუმრებს. ახლა გადავალ ინგლისურზე, შემდეგ თარჯიმანი გვეყოლება და ეს შესავალი სექცია, სამეცნიერო სესიები დაიწყება. იქნება ორენოვანი, რომელთაც მოიცავს ძალიან საინტერესო ჩვენთვის პროცედურებს. Dear respected guests, dear colleagues, dear students, I'm very glad that today Tbilisi State University is hosting the conference organized by the Faculty of Medicine with participation of more than 20 invited experts from 12 different countries. Mostly the invited speakers are the members of an international advisory board of the faculty, which was established 3 years ago. And as it was our promise, in every 2 years, Faculty of Medicine and the university are obliged to organize such kind of international conference, which is very important thing, very important issue for our young medical doctors, especially for our students, and also for development of our cooperation in the field of science and education. Today's conference title, Digitalization and Artificial Intelligence in Medical Education and Research, was offered by the head of the International Advisory Board, Professor Otto Reinhoff from Germany. He especially taught this field, and I think this day will put very important step for further development of digitalization and artificial intelligence in medicine, and in particular at our university. So, you know, we have quite interesting program during 2 days, including some social program. So once again, I'm very glad to meet you here. And now, allow me to ask Professor, Academician, Rector of our university, Jaba Samushia, to welcome you. Please, Madam Jaba, hold. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. პატივი მაქვს მივესალმო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით მეორე საერთაშორისო კონფერენციის ტრანსლაციური და კლინიკური მედიცინა, დიგიტალიზაცია და ხელოვნური ინტელექტი სამედიცინო განათლებასა და მეცნიერებაში მონაწილეებს. Welcome, dear friends. I'm honored to welcome, on behalf of the Tbilisi State University, I'm honored to welcome the participants of the second international conference of translational and clinical medicine, digitalization and artificial intelligence in medical education and research. მინდა საგანგებოდ მივესალმო ჩვენს უცხოელ სტუმრებს, ასევე საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს წარმომადგენლებს, შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლებს, ჩვენს ქართველ კოლეგებს და სტუდენტებს. I would like to send our special greetings to the
to our foreign guests, the Deputy Minister of the Education, Science and Youth of Georgia, as well as the representatives of Shota National Foundation and our students. თქვენი მყოფებით კავკასიის რეგიონში ყველაზე ძველ უნივერსიტეტში, რომელიც იმავდროულად წარმოადგენდა სამედიცინო განათლების ყველაზე ძველ კერას მთლიანად კავკასიაში და საქართველოში. Dear friends, today we are in the oldest university in the Caucasus region, which at the same time was the hub of the oldest medical education. 1918 წელს უნივერსიტეტის დაარსებისთანავე გადაწყდა სამკურნალო ფაკულტეტის დაარსება. მოგვიანებით საბჭოთა რეჟიმის დროს ეს მიმართულება უნივერსიტეტში გააუქმეს და იგი ცალკე ინსტიტუტად ჩამოაყალიბეს. მიუხედავად ამისა, მთელი მე-20 საუკუნის მანძილზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო ლიდერი მეცნიერებასთან ყველაზე მეტად ინტეგრირებული მიმართულებებისა, როგორიცაა ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკა და ასე შემდეგ. In 1918, just at the foundation of this university, there was established, it was decided to establish the Faculty of Medicine. Though later, in the Soviet times, this direction was separated into the independent institution, but still during the whole 20th century, the university used to be the leading institution in the directions, in such directions as chemistry, physics, and biology, which are most closely integrated with the field of medicine. 1994 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღდგა მედიცინის ფაკულტეტი. მის დაწინაურებას ხელი შეუწყო უნივერსიტეტში დიდი ტრადიციების მქონე სხვადასხვა სამეცნიერო სკოლის არსებობამ, ასევე უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ისეთი კვლევითი ინსტიტუტის შემოსვლამ, როგორც არის ალექსანდრე ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტი. In 1994, the faculty was restored at the university, and its success was greatly due to the existence of the various medical schools with big traditions, as well as integration in the system of the university, such research institute as Alexandre Natashvili Institute of Morphology. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მისია სამედიცინო დარგის პროფესიონალებისა და მკვლევარების აღზრდა, რომელთა მიზანია ერთის მხრივ ჯანმრთელობის ეროვნული სისტემის გაუმჯობესება და ჯანსაღი გარემოს განვითარების შეწყობა, ხოლო მეორეს მხრივ საერთაშორისო ჯანდაცვისა და სამედიცინო სამეცნიერო ბაზის განვითარებაში მონაწილეობის მიღება. The Faculty of Medicine of the TSU aims at educating the professionals and researchers of the medical field who aim at the improvement of the national healthcare system and creating the healthy environment, as well as participating in the development of the opinion of the international healthcare and medical and scientific opinions. ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი ამკვიდრებს მოდელს, რომელსაც პირობიდან შეიძლება ეწოდოს სწავლა და სწავლება კვლევით. ეს ფაკულტეტზე სამეცნიერო კვლევითი მიმართულება ხორციელდება 25 კათედრაზე, 30-ზე მეტ კლინიკურ, ასევე ექსპერიმენტულ და ჯანდაცვით ბაზას. Today, the Faculty of Medicine of the TSU is establishing the model which may be called teaching, learning, and research. Today, the researches are carried out in 25 departments of the faculty in more than 30 clinical and experimental bases. სამედიცინო მიმართულების კვლევების განვითარება საჭიროებს ინფორმაციის პერმანენტულ განახლებას. თანამედროვე მეცნიერება წარმოუდგენელია ინტერდისციპლინარობისა და ინტერნაციონალიზაციის გარეშე. მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევებისათვის ეს ორი მიმართულება მნიშვნელოვანი ბერკეტია. Today, the development of biomedical research is greatly dependent on the permanent updates. And besides, high-quality medical researches, internalization is a very important factor. სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს 2021 წელს მედიცინის ფაკულტეტზე შექმნილი მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭო, რომელიც შედგება 18 ცნობილი მეცნიერისაგან, რომლებიც 12 ქვეყანას წარმოადგენენ. Internalization is
the direction in which works the International Advisory Board, which was created in 2021, and the members of this advisory board are 18 recognized scientists from 12 countries. საბჭოს წევრები მონაწილეობდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის რეკომენდაციების შესაბამისი თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების იმპლემენტაციაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე საერთაშორისო კვლევების პროექტების განხორციელებაში და სხვა. The members of this board participate in the integration of the standards according to the recommendations of the World Federation of Medical Education, implementation of the joint international projects, and etc. საბჭოს წევრების ჩართულობით 2 წელიწადში ერთხელ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები. Biannually, members of the council participate in the scientific conferences held at TSU. პირველი ასეთი კონფერენცია გამართა 2022 წელს, წელს კი ჩვენ მეორედ მასპინძლობთ ასეთ მნიშვნელოვან ფორუმს. The first such conference was held in 2022, and today we are hosting the conference for the second time. Ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვაქვს მეორე სასიამოვნო მისიაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდ მეგობარს, იენის საუნივერსიტეტო კლინიკის პროფესორს ინგო რუნებაუმს აკადემიურ საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა საპატიო პროფესორის ტიტული. Dear friends, today we have the second exciting mission. Upon the decision of the TSU academic board, it was decided to award the great friend of Tbilisi University, the professor of Vienna University Hospital, Ingo Ronenbaum, the title of honorable professor. Ingo Ronenbaum გახლავთ იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის პროფესორი და საუნივერსიტეტო კლინიკის გინეკოლოგიისა და რეპროდუქციული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. იგი არის გინეკოლოგიური ენდოსკოპიის ცნობილი სპეციალისტი. Ingo Ronenbaum is the professor of the Jan Friedrich Schiller University and the head of the Department of Gynecology and Reproductive Medicine of the University Hospital, and he is the recognized and well-known gynecologist and endoscopist. მისი ხელმძღვანელობით დაარსდა 10-მდე განყოფილება, რომელიც აკრედიტებულია ეროვნული და საერთაშორისო ინსტიტუციების მიერ. გარდა ამისა, პროფესორი რუნენბაუმი აქტიურად ეწევა სამეცნიერო საქმიანობას, მონაწილეობს საერთაშორისო კვლევებში. მას გამოქვეყნებული აქვს 250-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. Mr. Ronenbaum led the establishment of 10 VOS departments which we are accredited with VOS national and international institutions. Besides, he is actively known in scientific and research activities, and he has published more than 250 scientific papers. პროფესორი რუნენბაუმი 2022 წლიდან არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს წევრი. მისი ინიციატივით განხორციელდა მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და მეცნიერ თანამშრომლების სტაჟირებები იენის საუნივერსიტეტო კლინიკებში. Professor Ronenbaum, since 2022, is the member of the International Advisory Board of the Faculty of Medicine at TSU. He initiated internships of students and academic staff members of the Tbilisi State University at the Vienna University Hospital. ყოველზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2024 წლის 18 მარტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს წარდგენებით იენის უნივერსიტეტის პროფესორს ინგო რუნენბაუმს მიანიჭა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება. Considering the above, upon the decision of the 18th March of 2022, the academic board of the Tbilisi State University awarded the professor Ingo Ronenbaum the title of honorable doctor of the TSU. Max პატივი მას გადავწეს შესაბამისი სერტიფიკატი და მანტია.
აქვე გაცნობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დებულების შესაბამისად საპატიო დოქტორი ინგე რობენბაუმის საჯარო ლექციას დაიკითხავს ხვალ 12 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმში. ეხლა კი გთხოვ ბატონ ინგოს მიიღოს საპატიო პროფესორის რეგალიები. I'm gladly honored to give him the certificate in the academic gown, and at the same time I would like to inform you that tomorrow at 12 o'clock Mr. Baum will deliver the lecture, public lecture at the Museum of TSC. So please hold their regalia. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ინტერნაციონალიზაციაში შეტანილი წვლილისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიის საბჭოს 2022 წლის 18 მარტის დადგენილებით იენის უნივერსიტეტის პროფესორს ინგო რუბენბაუმს მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება. Rector, Professor Jabasa Mushia, Professor Dimitri Karzaya, former Dean, organizer of this international exchange, and dear friend, I may say. Dean Professor Maya Bitskinashvili, the Vice Minister, I'm sorry. Vice Minister is today, is he here? The Vice Minister, I did not meet him. He was, okay. Tama Rukatse, Professor Tama Rukatse, Vice Dean, former Vice Dean. We have been in contact also very much. Professor Taimorasto Iri here. Dear students, dear faculty, members of this esteemed medical faculty, dear friends, ladies and gentlemen, first and foremost,
I would like to express my deepest gratitude to Tbilisi State University for this incredible honor. Receiving an honorary doctorate is a milestone I will always cherish. And it also means friendship. Let me tell you something about university and how I do connect to this. University is first of all, in the sense of many thinkers of the past 2000, since Bologna, since I come from Heidelberg. It's the oldest university in Germany. It's a great and global environment. It's actually a community, and I say this to the students, please see this as a community and a chance for life. When I was born to parents, which are not here, but we texted this morning. They were medical students at the University of Cologne, and later they both taught when they were grown and gave back to the academic society, to the academic community. And this is what it is all about. This environment actually paved for me the way for my own path to university life, because it was our family life. So I entered this in the 80s, and as a student, I had the opportunity to study not only in Germany, in Heidelberg, in Mainz, in Berlin and Munich, but also abroad, in Buenos Aires, in Dublin, in Bangkok. And I was also welcomed as a student in the US, in San Diego. It was in the university where I met my wife. I asked her to come over and assist me in the cesarean section. I'm a gynecologist, and she was a student, and this is university life. So this is where we met, and also our son was born in the university, actually in the university Munich, in the university hospital, where I was at the time. We then moved to Jena real quick from Munich to start a professorship there, accepted it, and with Leonard. And he had his first babysitter, Tamuna, from TSU. She was a student from TSU, a former student, and she did her doctorate in German language. So we all enjoyed the wonderful Georgian cuisine. So anyway, this way I have got to admire Tbilisi University, State University, for its dedication to academic excellence, to its significant contributions to a broader community. And this institution really upholds the highest standards of education and going out to the world, reaching out to us as scientists all over the place, and this is what it is. It's a global community, and I thank you so much that I can be here, and this is the role universities should play. So many, many thanks. This honor stands really for the support and the encouragement I have received over the years. It's really a reminder for me, and it symbolizes the bond that I now share with Tbilisi State University. I look forward to our future collaborations, and let me briefly show you, this is actually in a process of a friendship that we have between Tbilisi State University and the Jena University, which is also a very old university from the 15th century. And I show you here a picture I just texted with Walter Rosenthal, professor. He was professor of FSU in Jena, and he now has just recently switched over as being the president of all German rectors of the German Rector Conference. And I want to forward his warm regards. And he was standing here a few years ago when this university became 100 years in 2018.
And so what have we done? Dimitri asked me to briefly summarize what have we been able to do in the past 2 years since the last conference. And Professor Korzaya, Professor Bitskina-Shvili, they have promoted that students can also go to the German university, to the medical faculty of Jena, and but there's also a collaboration on law and teacher training, and this has been a connection since more than 60 years. The first contract was done in 1963. But this is one that was signed by Walter Rosenthal from our university with 7 points, a memorandum of understanding. And that means exchange of faculty members, exchange of students, publications, research projects, joint conferences like today. Well, it's actually yours. Joint teaching projects and cultural programs. This is the memorandum of understanding. So if I may go through these just real quick, then the first point is exchange of faculty member. Katie, Dr. Katie Tsumaya, I just saw her. We had a great time together. She came over last year to do pathology with Nikolaus Gassler and Professor Katrin Kartenkamp. And I think they are further in contact for joint processes and for research, and then the exchange of students. And Lika helped here also to get them going. Georgie, Noda, Maria Neparashvili, she came over, and when we had the last Zoom calls, they told us they were happy about it and had great experiences, and we have planned for this year another 4 to 8 mobilities. And also joint research, to mention David Bokua, he's here in the first row, and this is again for the students. So you can have a career at this university and then go and go on and do research. For example, David did his work in ovarian cancer and was granted a Doctor of Medicine in Germany. This is where he just defended his thesis and got his certificate. And also Levan Tsutsenice, who came over also as David, former TSU student. He is also doing a medical thesis right now, and both received a board certification as gynecologists, and David also as a gynecologic oncologist. And I was very happy when Tamar wrote me a letter. She said, David was one of my first students, and now an honorable colleague of mine, even having common patients today. So this is the two of us discussing patients here in this case. What about joint cultural programs? Well, of course, we're here today, and also we enjoy this. This is Katie. On the left side, it's Levan Tsutsenice and David Bokua. So this is happening, and there are also other cultural events. Some in Jena, I think of, that was the former, today it's called the Champions League final. In this case, you won Tbilisi 2-1. So this is with which I would like to end. There are many ways we exchange the two universities, and thank you very much for this friendship. Dimitri. We will wait to your lecture tomorrow and in our museum hall. Faculty decans, Professor Maya Bitsinashvili, Dean of the Faculty of Medicine, Professor Maya Bitsinashvili. Good morning, distinguished guests, esteemed colleagues, our students.
It's my pleasure to welcome you to the conference of digital transformation and artificial intelligence in medical education and research. Today we gather to discuss all these important issues, and just we are ready and open to listen to all our speakers who are the leaders in their field and to share their experience. We have this kind of opportunity. And today digital transformation is no longer the future aspiration for today, but it is everyday necessity for us. So our country, our university need to take some step forward to implement these new technologies. I would like to express my special gratitude to our faculty advisory board members. Since just this board was established, our colleagues just collaborate with us and they are involved in faculty development process. They all time support us, give us some valuable and feasible advices. Since 2021, our students were involved in this exchange program, and we have take some step forward how to develop this digital transformation process at our university. If we are planning to take any changes and implementation to this transformation and artificial intelligence in our healthcare system, I strongly believe that we need to start from the faculty and from the undergraduate medical education. So we are ready and we are open, and thank you very much for all of you to being here. So congratulations, Dr. Inga, once again. Thank you very much for everything and wish you like fruitful and interesting conference. I would like to thank Ketevan Gabitashvili, who is this like head of department from Rustaveli Foundation, and thank you very much for her as well. So now we can enjoy this our coffee break. Oh, okay. Just the Ketevan floor is yours. Thank you. მოგესალმებით, მე ქართულად ვიტყვი სიტყვას. მოგესალმებით შეთანხმების ეროვნული სამედიცინო ფონდის სახელით. მე როგორც ფონდის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ამაყივარებით, რომ საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველთვის იყო ცოდნის კვლევისა და განვითარების ავანგარდი მეცნიერების ყველა მიმართულებაში და ახლა ჩვენ ვხედავთ მედიცინაში რა განვითარება აქვს უნივერსიტეტს. უდიდესი მნიშვნელობა კონფერენციის ამ თემას, რომ იმაჩნია, რომ დაწყებული ეგვიპტური პაპირუსებზე დაწერილი სამედიცინო ტექსტებიდან დღემდე უზარმაზარი ინფორმაციაა დაგროვებული სამედიცინო თემაზე და So welcome dear guests, we are representative of Shotarustaveli National Foundation, and one of the most important fields, medicine is one of the most important fields of science. ძალიან მნიშვნელოვანია კონფერენციის თემატიკა. ვინაიდან დაწყებული ძველი ეგვიპტური პაპირუსებზე დატანებული სამედიცინო ტექსტებისა დღემდე უზარმაზარი ინფორმაციაა დაგროვებული მედიცინაში. The agenda of the conference is very important, and even since the ancient Egyptian papyrus records, medical records, till today there are a lot of information gathered in this field. ამ ყველა ინფორმაციის დიგიტალიზაცია და ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უღრესად მნიშვნელოვანია. Digitalization, all this information and development of artificial intelligence is very important. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართულენოვანი
სამედიცინო მიმართულებით ქართულენოვანი ხელოვნური ინტელექტის განვითარება. And especially it is important to develop the Georgian language artificial intelligence in the field of medicine. რაც მე რა თქმა უნდა ახალ განვითარებას პოვებს განათლებაში, კვლევებში და სამედიცინო სერვისებში. Which surely will further in the field of medical science and education. როგორც უნივერსიტეტი ამაყობს თავისი წარმატებით გუნდის საგრაფო კონკურსებში. As the university is proud of its success in the various grant projects. ასევე გუნდი ამაყობს ჩვენი დაფინანსებული პროექტების იმპაქტით და ეფექტიანობით. The foundation is also proud in the same way with the impact and the efficiency of the projects financed by the foundation. და იმეც გამოთქვა, რომ ეს კონფერენცია დასაბამი იქნება ახალი პროექტების, კოლაბორაციის და უფრო დიდი კვლევების განხორციელების. And we hope that this conference will serve as the base for the establishment of new joint projects and connections. წარმატებას გისურვებთ სამეცნიერო საქმიანობაში და წარმატებას გისურვებთ. Wish you success in the scientific work. Thank you, Dr.